Hello students. Today we are discussing about the indefinite integration, one of the very important chapter in the second year. Actually this is the class 2. First class lo manam basic concept, basic formulas anni kuda konni formulas discuss cheskunnamo. From the differentiation we get the integration. Differentiation nundi manaki integration vastundi. Next today we are discussing about the differentiation of the hyperbolic functions. What are the differentiation of the hyperbolic functions? Now let us discuss the first. D by dx of differentiation of sin hx is equal to cos hx. Differentiation of sin hx is equal to cos hx. Next, d by dx of cos hx is equal to sin hx. Differentiation of cos hx is equal to sin hx. Next, d by dx of tan hx. Tan hx is equal to secant h square x. D by dx of tan hx is secant h square x. Next, d by dx of cot hx is equal to minus cosecant h square x. Minus cosecant h square x. Next, d by dx of secant hx. Secant hx is equal to minus secant hx into tan hx. Minus secant hx into tan hx. Next, d by dx of cosecant hx. Cosecant hx is minus cosecant hx into cot hx. Cot hx. Already we know that in the differentiation. First year lo manaki differentiation untundi. From the differentiation, these are the formulas. In the differentiation, in the hyperbolic functions, first 3 positive, next 3 negative. In the hyperbolic functions, first 3 positive, next 3 negative. But in the trigonometry, when we have there is a negative. Cos x differentiation minus sin x. Cot x differentiation minus cosecant h square, minus cosecant square x. Similarly, cosecant hx, cosecant x differentiation is minus cosecant x into cot x. That is in the trigonometry. Trigonometry lo when we have there is a negative. Trigonometry lo c ekkadaithe kanipistundo differentiation negative vastundi. But in the hyperbolic functions, first 3 positive, next 3 negative. Observe that. Okay. Next, from the differentiation, we get the integration. From the differentiation, we get the integration. Apply the integration to these functions. That is, integral of cos hx dx is equal to, integral of cos hx dx is equal to, reversely we get this, that is sin x, sin hx. After the integration, we are adding integral constant c. After the integration, we are adding integral constant c. Next, apply the integration to this sin hx function. That is, integral of sin hx dx is equal to, integral of sin hx dx is equal to, reversely we get this function, that is cos hx dx. Cos hx plus, after the integration, we are adding integral constant c. Next, apply the integration to the secant h square x. That is, integral of secant h square x dx is equal to, reversely we get tan hx. Tan hx. Tan hx plus c. Okay. Next, apply the integration to this cosecant h square x only. This minus is a transfer that side. That is, integral of cosecant h square x dx is equal to minus cot hx. Okay. That implies integral of
cosecant h square x dx is equal to, this minus is a transfer that side ma, that is minus cot hx plus c. Okay. Next, apply the integration to this function secant hx into tan hx. That is integral of secant hx into tan hx dx is equal to, this minus is a transfer that side, that is minus secant hx plus c. Okay. Next, apply the integration to this cosecant hx into cot hx. That is integral of cosecant hx into cot hx dx is equal to, this minus is a transfer that side, that is minus cosecant hx plus c. Okay. When we have a c, there is a negative in the trigonometric functions, but in the hyperbolic functions, first 3 positive, next 3 negative. First 3 positive, next 3 negative. That is main observation. We are observing that point mainly. Here first 3 positive, next 3 negative. In the trigonometric also, first 3 positive, next 3 negative. When we have a c, there is a negative in the trigonometric functions. In the hyperbolic functions, first 3 positive, next 3 negative. These are the hyperbolic functions, integrations and differentiation. Very important formulas ma. General ga manaki differentiation teliste as it is integration formulas vastayi anedi identify chesukovali. Next, కొత్తగా మనం ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములాస్ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఆల్రెడీ మనకి డిఫరెన్షియేషన్ టచ్ ఉంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా ఈజీ. ఓకే. నెక్స్ట్, every time we are adding integral constant, see something integral constant, every time we are adding integral constant. Why we are adding integral constant, see, and why this integration is called indefinite integration. Okay, that is we discuss it now. Every time see add చేసుకుంటూ వెళ్తున్నామమ్మా. Every time why we are adding integral constant, c, here see this c is called integral constant. Why we are adding integral constant and why this integration is called indefinite integration. ఎందుకు indefinite integration మనం ప్రొనౌన్స్ చేస్తున్నాము, అలాగే ఎవ్రీ టైం మనం cని ఎందుకు యాడ్ చేస్తున్నామో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే. ఆల్రెడీ we know that the differentiation of x power n and integral of x power n, that is d by dx of x power n is equal to, formula is n into x power n minus 1. Next, integral of x power n dx is equal to, formula is x power n plus 1 by n plus 1 plus c. Okay. This is the integration and differentiation formulas. First video lo kuda nenu cheppunanamma. What is the definition of the integration? Reverse and inverse process of differentiation is called integration. Reverse and inverse process of differentiation, that means when we take the differentiation, from that we get the integration. Here I am taking one example. I am giving one example now. D by dx of x power 7 is equal to what? D by dx of x power 7. This is in the form of x power n ma. Here n is equal to 7. n into x power n minus 1. n is 7, that is 7 into x power 7 minus 1 is 6. 7 into x power 7 minus 1, that is 7 into x power 6. From the differentiation we get the integration. That means apply the integration to this symbol, to this function 7 into x power 6. From that we get x power 7. వస్తుందో లేదో చెక్ చేద్దామమ్మా. Apply the integration to this 7 into x power 6. 7 into x power 6 dx, that is equal to, here 7 is a constant ma. Here 7 is a constant, that constant is take out 7 into x power 6 dx. 7 into x power 6 dx. Now this is in the form of x power n dx. Here n is equal to 6 ma. Apply this formula, that is x power n plus 1 by n plus 1. That is n is what? 6.
6 plus 1 by 6 plus 1, that is x power 7 by 7. Already we have 7. This 7 is a cancel. From that we get x power 7. So differentiation of x power 7 is 7 into x power 6. Differentiation of x power 7 is 7 into x power 6. Apply the integration from this function for this function 7 into x power 6. From that we get x power 7. X power 7 వచ్చేస్తుందమ్మా. అంటే రివర్స్ అండ్ ఇన్వర్స్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ డిఫరెన్సియేషన్. డిఫరెన్సియేషన్ రివర్స్లో తీసుకుంటే ఇంటిగ్రేషన్ వస్తుంది, ఇంటిగ్రేషన్ రివర్స్లో తీసుకుంటే డిఫరెన్సియేషన్ వస్తుంది. డిఫరెన్సియేషన్ తీసుకున్నాం, రివర్స్లో ఇంటిగ్రేషన్ చేసాం, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ డిఫరెన్సియేషన్ వచ్చింది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. This is the first example. Next, d by dx of x power 7 plus 3 is equal to what? D by dx of x power 7 plus 3 is equal to what? This is in the form of x power n into x power n minus 1. N is equal to what, ma? 7. So 7 into x power 7 minus 1. 7 minus 1 is 6 plus 3 is a constant. Here 3 is a constant. Differentiation of constant is 0. Differentiation of constant is 0. No need of writing that. Okay. Now apply the integration to this 7 into x power 6. Apply the integration to this 7 into x power 6 dx is equal to same procedure as this. Here also we get x power 7 only. x పవర్ 7 వస్తుందమ్మా. యాక్చువల్గా మనకి ఏం రావాలి, x పవర్ 7 ప్లస్ 3 రావాలి. x పవర్ 7 ప్లస్ 3 రావాలి. హియర్ 3 ఈజ్ మిస్సింగ్. యాక్చువల్లీ 3 రావాలి, హియర్ 3 ఈజ్ మిస్సింగ్. Here 3 is missing. Next, take one more example. We take one more example. D by dx of x cube plus x power 7 plus 7 is equal to x power 7 plus 7 equal to. Here also this is in the form of x power n. Apply this formula, n into x power n minus 1. N is what, ma? 7. 7 into x power 7 minus 1, that is 6 plus 7. 7 is a constant. No need of writing the constant differentiation. That implies, apply the integration to this 7 into x power 6 dx. From that we get x power 7 only. Actually maniki ravalsindi x power 7 plus 7. Here also something number is missing. That missing number is 7, ma. 7 is missing. Every time, observe this here carefully. Every time we are missing something number, ma. Every time we are missing something number. Here 3 is missing, here 7 is missing. Sometimes we take C something. Depends upon C. We are missing something number. Edo ka number every time miss avutu potundi. Depends upon C. That missing number is take it as C, ma. Actually, sorry. That missing number is every time missing number. That missing number is take it as C. Every time we are missing that number. That number every time missing number is take it as C. This C is called integral constant. This C is called integral constant. Depends upon C. Sometimes C is equal to 3. Sometimes C is equal to 7. Sometimes C is equal to 4. Whatever that. Every time missing number. That number C is called integral constant. Every time missing number. That missing number is C. If depends upon C, we have the different answers, ma. X cube plus 7. X cube plus 3. X cube plus 0 something depends upon C, we get different answers. C value paina depend ayi untadi answer anedi. So that integration is called indefinite integration. ఆ ఇంటిగ్రేషన్ ఏమని ప్రొనౌన్స్ చేస్తామంటే ఇండెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ అని ప్రొనౌన్స్ చేస్తాము. ఎందుకంటే ఏమో ఆన్సర్ సి వాల్యూ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సి వాల్యూ 0 అవ్వచ్చు, 1 అవ్వచ్చు, 2 అవ్వచ్చు, 3 వాట్ ఎవర్ దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ సి వి గెట్ ద డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్ అనేవి వస్తుంటాయి. కాబట్టి దట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇండెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్. ఓకే, వై వీఆర్ యాడింగ్ సి అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఇంకా ఏమైనా ఫర్దర్గా డౌట్స్ ఉంటే నాకు మెసేజ్ చేయండి అమ్మా, చెప్తాను.
యాక్చువల్గా చెప్పాను ఎవ్రీ టైమ్ వీఆర్ మిస్సింగ్ సంథింగ్ నెంబర్. యాక్చువల్గా ఈ డిఫరెన్సియేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ 7 అంటే ఏంటమ్మా, n ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ n-1. రివర్స్లో యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మనకి ఎక్స్ పవర్ 7 వచ్చేసింది. ఓకే, ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఎక్స్ పవర్ 7 + 3. అప్లై ది ఇంటిగ్రేషన్ టు దిస్ 7 పవర్ x పవర్ 6. ఫ్రమ్ దట్ వీ గెట్ ఓన్లీ ఎక్స్ పవర్ 7. హియర్ 3 ఈజ్ మిస్సింగ్. ఎక్స్ పవర్ 7 + 3 రావాలమ్మా రివర్స్ తీసుకుంటే, కానీ 3 మిస్ అయిపోయింది. ఇక్కడ కూడా 7 మిస్ అయిపోయింది. దట్ మిస్సింగ్ నెంబర్ ఈజ్ జనరలీ టేక్ ఇట్ యాజ్ c. దట్ c ఈజ్ ఎ కాల్డ్ ఇంటిగ్రల్ కాన్స్టెంట్. డిపెండ్స్ అపాన్ c we get different answers. ఆన్సర్ డెఫినెట్గా ఆన్సర్స్ రావమ్మా, ఆన్సర్స్ వ్యారీ అవుతూ ఉంటాయి, చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఆన్సర్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి దట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇండెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్. వెన్ వీ గెట్ ద డెఫినెట్ ఆన్సర్ మీన్స్ ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ వస్తే దాని దట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్. ఇండెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ అని ఎందుకు ప్రొనౌన్స్ చేస్తామంటే సి వాల్యూ చేంజ్ అయ్యింది. సి వాల్యూ అంటే 1 అవ్వచ్చు, 2 అవ్వచ్చు, 3 డిపెండ్స్ అపాన్ వాల్యూ. ఆన్సర్ అనేది సి పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి దట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇండెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్. సి వాల్యూ పైన డిపెండ్ అవుతుంది కాబట్టి దాని ఇంటిగ్రేషన్ని ఇండెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ అని ప్రొనౌన్స్ చేస్తామమ్మా. దీనికి ఏమైనా ఫర్దర్గా ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు మెసేజ్ చేయండి. అలాగే బిఫోర్ వీడియో ఏదైతే ఉందో అది డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, అది ఇది చెక్ చేసుకోండి. టుమారో వీ విల్ డిస్కస్ ద 1 more ఫార్ములాస్. కొన్ని ఇంకా ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి, అవి ఈజీగా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలో కూడా చెప్తాను. ఇంతవరకు జస్ట్ ఇవి చూసుకోండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ద ఇన్వర్స్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ √1/√a² - x² a² + x², sin ఇన్వర్స్ x/a. దట్ కొన్ని ఫార్ములాస్ అవి ఒక టేబుల్ వేలో వెళ్ళి నేర్పిస్తాను, అవి ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలో చెప్తాను. ఇంతవరకు ఇవి చూసుకోండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అమ్మ, థ్యాంక్ యూ ఆల్.